Всем привет, меня зовут Константин, и это другая сторона. Тюрьма – это место, где множество негативной энергии. И я думаю, вы знаете, почему. Сегодня в нашей новой подборке вы увидите призраков, снятых на камеру, в тюрьмах. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем. Убирайся. Данный ролик снят любителями паранормальных явлений в тюрьме штата Невада, которая известна своими городскими легендами. Как говорят местные жители, здесь обитают духи усопших. Давайте посмотрим, что же удалось заснять исследователям. Can you make a noise for me? Let me know where you are. Let me know where you are. Do you want to see what I'm seeing right now? This is with night vision on. That's what I see right now. Alright, I'm gonna head back. Когда мужчина идет по коридору тюрьмы и пытается говорить с духами, обитающими здесь, то он получает ответ, который его пугает. Мужчина слышит голос, говорящий «Убирайся» в конце коридора. Но это еще не все. Посмотрите внимательно. На стене появляется белая фигура, а затем исчезает. Зрители YouTube были поражены этим роликом. Многие считают, что это настоящий призрак, пойманный на камеру. Но как вы думаете, что это было? Призрак заключенного, попавший на камеру? Или просто обман зрения? Общительный призрак. В следующем ролике группа исследователей отправляется в одну из самых посещаемых тюрем Америки. Старая тюрьма округа Вашингтон была построена в 1869 году и функционировала почти 100 лет. Она закрылась в 1960 году и теперь работает как музей. И уже в самом начале расследования что-то испугало команду. Давайте посмотрим. Where did the ball just come from? Yeah, come in on a second. Oh, no way. So the ball drops and then the music box starts going off, like someone's standing down there. Hello? Can you step to the side so that it stops playing music? Can you come over here and knock one of these balls off the door? Stop for a second. Yep, okay. Yep, walk to the other side. Knock one of those out. Holy shit! No! Dude, that actually just worked. No way! Actually just worked. Off the door. I watched it come off the door. Yo! That's crazy. What the f? Oh, that's the I can't actually fathom that just worked. That's not something you can. Oh! Why do we keep knocking that one off? It's just that one though. Can you do the next one? Do the green one. I swear to God. You did it a minute ago. What the f was that? No! No! Shut up! Shut up! What? How? How? But this ball hasn't moved the whole time. This ball hasn't moved the same two both times. And I'm setting them up the exact same And I way. said, can you do the green one again? Can you do the green one again and it knocks off? Can you do this orange one? Get this last ball. Dude, I swear to God, I actually got chills right now. Can you do this last ball? Yeah. All the noises stopped. You know what I find interesting too? The one cell that has fallen every single time is the only cell that's open out of the three. Right. Oh!
What? Can you step away so they stop? Step away from that last one. All at the same time they stop. They all stop. What just happened? They're all going again. What the going on? All of them are going again. Step back so that stops, please. The happy one didn't fall. The happy one didn't fall. Мяч падает сам по себе, когда команда только начинает расследование и съемку. Кроме того, музыкальная шкатулка среагировала на что-то, стоящее прямо перед командой исследователей. Когда они просят духа уронить зеленый мяч, буквально через несколько секунд он это делает, от чего мужчинам уже становится не по себе, они не могут поверить своим глазам. Дальше мужчины продолжают общаться с духами в этой тюрьме, а они в свою очередь выполняют их просьбы. Чуть позже все три устройства реагируют на потустороннюю активность и включаются одновременно, поэтому мужчины решают разделиться. Okay, so there were a lot of voices in there, a lot, but there was something that sounded like rah, 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 which is very freaky. I'm gonna listen to that later because obviously the handcuff is cutting off circulation in my arm. Did I just hear you moving around? DR60 down there. If you'd like to, you can scratch me, you can attack me. I'm open bait. I'm a police officer right here. Just let me know what you want to do here. I heard you screaming a couple seconds ago. You know, I'll say it's weird. Feathers. It's weird because that proximity meter hasn't gone off, which means that I don't think it's in the room anymore. Oh no! I don't want to break my camera. Thank you. Oh, thank you. Hold up, come on, come on, come on. God damn it. Okay, I gotta get up. Okay. Мужчина по имени Колин оказывается внизу и рассказывает о своих переживаниях. Ради эксперимента он приковал себя наручниками, а затем услышал необъяснимый шум. Он пытается разговаривать с духами, чтобы узнать причину их беспокойства. Через несколько секунд нечто, по словам автора, начало тащить стул в комнату, где он был совершенно один, да еще и в наручниках. Сразу после этого Колин слышит призрачные шаги, которые приближаются к нему. Он быстро освобождается от наручников и идет к остальным. Мужчины считают, что они еще раз смогли подтвердить, что старая тюрьма округа Вашингтон является одним из самых призрачных мест в Америке. Алло, всем привет. Многие еще не знают, но я вам расскажу. Ага. Погнали. Мистика и ужасы, и немного юмора. То, что варим мы в том месте лучше любого повара. Забудь и выкини то, что было у тебя вчера. Подумай о том, что у мира есть другая сторона. Когда плохое настроение, брат, если ты еще не знал, как у нас есть телеграм-канал, не подписался, проиграл. Факт, фильмы на ночь, другие новости, легенды, мифы, мистические истории. Ты в этом шаге не делай уворот, будь как дома, не стой у ворот. Подпишись на телеграм, 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 подпишись на телеграм. Ссылка будет в описании, если ты еще не знал. Подпишись на телеграм, 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 подпишись на телеграм. Ссылка будет в описании, если ты еще не знал. Ну и про YouTube тоже не забудьте. Кто там?
Данное видео снято ютубером в бывшей психиатрической больнице, которая со временем стала тюрьмой. Изначально здание было построено для больных туберкулезом, но потом его превратили в государственную тюрьму закрытого типа. Мужчины исследовали помещение, но не видели никакой потусторонней активности. Но после просмотра снятого материала они поняли, что были там не одни. This just goes to an exit. Yeah. Yep. I got a really cool chair picture, I think, in this room. Мы можем увидеть, как нечто выглядывает из-за дверного косяка, чтобы быстро взглянуть на мужчин, прежде чем уйти. Это произошло так быстро, что они не могли это увидеть, находясь прямо там. Авторы говорят, что при замедлении отснятого материала можно увидеть черты лица, глаза и рот. Они утверждают, что это был единственный раз, когда им удалось запечатлеть на камеру что-то подобное. А вопрос о том, что на самом деле они увидели, остается открытым. Тюрьма в Англии. Следующее видео из северо-восточной тюрьмы в Англии, которая известна как достаточно мистическое сооружение. Исследователи паранормального отмечают, что здесь находиться небезопасно. Приходило множество сообщений о том, что здесь двери закрываются сами по себе, при отсутствии людей. А зловещие тени и жуткие звуки, которые здесь можно услышать, пугают жителей, которые живут совсем рядом. Городские легенды говорят о том, что можно услышать мучительные крики бывших заключенных, которые разносятся по всему помещению. Также здесь ходят слухи о злобном существе, которое никогда не дает покоя тем, кто осмеливается сюда войти. У Карла и Стюарта есть желание найти призраков в этом месте, и они идут туда ночью, чтобы выяснить, действительно ли эта тюрьма таит в себе нечто паранормальное. Давайте посмотрим, удалось ли им разгадать эту загадку. Can't really see that. There is a red cross in the middle of that window, but have you got your torch on, Stu? You shine it on this window just so I can show the guys at home. Right, now I'm going to go to normal vision. See that? There you go. See the blues and the red. And how cool is that? Me. Whoa, piano. That was it, Carl. That's it. That's the piano. Well, that just went off, and there's no one there. I was on that straight away. The keys are facing me, and it looks like one of the keys is down now as well. Have a look. There. It's not. See, the key looks like it's down from where I'm standing. That's it. Is it? Yeah, it is. Oh. По мере того, как начинается расследование, нервирующие звуки игры на пианино выбивают их из колеи, усиливая и без того жуткую атмосферу. Когда они осматривают пианино, то никого там не находят, кроме как нажатой клавиши, которая западает. Они продолжают расследование. Дальше они решают разойтись, и каждый самостоятельно провести исследование, снимая все на камеру. Were you a nasty bastard? You were. Be nasty to me. There's a. I'm not sure if you can hear it. There's a bell going off outside. Worst timing you can possibly have for a bell to go off. Come on, show yourself behind me. You're here? Fuck me. Hello? That was a fuck door slamming and it was down here.
Когда один из исследователей пытается поговорить с духами этой тюрьмы, внезапно кто-то или что-то хлопает дверью. В подтверждение нахождения паранормальных сил в этой тюрьме, мужчина просит духа повторить этот звук. Давайте посмотрим, что из этого вышло. Speak to me, please. Are you male? Are you female? Is that you? Can you do it again? Can you make that sound? Right, door is just landed. That one's still open. That one's still open. Well, it wasn't down there, but that one's still open. I've got footsteps on both sides. Stop now. One from one side, one from the other side. Are you ganging up on me? Do you want? You pushing me in this cell? Well, I'm in the cell. Come on then. Close the door. You think you can? I have to say, I am really quite shitting myself. Right then. Door just slammed. Еще один эксперимент он проводит в другом помещении и просит духа закрыть дверь. Дверь силой закрывается, а сам мужчина выглядит испуганным и не может поверить в то, что здесь на самом деле обитают паранормальные силы. Но на этом все не заканчивается. Hello? Is anyone here? Hello? Hello? I could have sworn I heard a voice up here then. It wasn't Stuart. Okay. Let's see what we've got down here then, shall we? Hello? Is anyone here? If you want to scare me, you can. If you want to talk to me, you can. No. If you were talking to me earlier and you made a noise, bloody hell, these are just big empty rooms. If you want to communicate with me, you can. No, okay, just. I don't want to. Fuck me. Fuck. Hello? Один из исследователей идет в освещенное помещение и слышит некие звуки, исходящие из коридора. Когда он идет проверить, то там никого не обнаруживает. Что произошло дальше, никому не известно. Как и то, преследовало действительно нечто этих мужчин, или они все решили подстроить. Тюремные блоки. Следующее жуткое видео было снято ютубером и по совместительству любителем паранормального. Он утверждает, что запечатлел теневую фигуру во время расследования тюремных блоков в старой тюрьме Западной Вирджинии.
Когда он осматривал тюремные камеры, то чувствовал нахождение чего-то или кого-то позади себя. Просмотрев видео несколько раз уже дома, он понял, что столкнулся с теневой фигурой. Посмотрите сами. It looked like there was a person there. Right there in front of me, it looked like there was a person. Это выглядело так, как будто там был теневой человек прямо перед ним. Как вы думаете, что действительно удалось заснять любителю паранормальных явлений? Черная тень. Исследователи паранормальной активности Джейсон и Патрик отправляются в тюрьму в Карсон-Сити, штат Невада. Кстати, это одна из самых посещаемых тюрем любителями паранормальных явлений, многим из которых удалось запечатлеть здесь нечто пугающее. Давайте посмотрим, что им удалось заснять. I'm the newest prisoner. Which cell's mine? Джейсон снимает Патрика, когда тот идет по одному из тюремных коридоров. А дальше смотрите внимательно. Странная черная тень внезапно окутывает большую часть тела Патрика, блокируя свет. Команда заметила эту странную необъяснимую световую аномалию только после того, как посмотрела свое видео. Стоит отметить, что мы имеем уже как минимум 2 жутких инцидента, снятых на камеру в тюрьме штата Невада. Неужели там и правда обитают призраки? Пишите в комментариях свое мнение. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. Не забывайте про наш телеграм, мы активно растем, подписывайтесь, там очень интересно. Ну что, друзья, свидимся в новом ролике. Всем пока! What the fuck is that? Bigfoot. Oh man, look at him.